by Srila Guru Maharaj of Sri Dvaita Das Dasrakam. Gan Namash Maharaj Gan Ki Rai Nite Yasmin Nishante Nayana Jalaparai Snatagatra Budananam Uche Utkroshatam Shibhushikapi Sutaya Hiraya Swiya Goshtim Prithvi Gadham Karai Pritanayana Mani Avritayena Hina Yatra Shot Shikram Kriyapana Nayana He Niyatam King Paroyam. This Srila Guru Maharaj has written about the disappearance of Srila Saraswati Thakur. Это шлока написано, что Шрила Махарадж Джаганнатха Пури Шрила Сарасвати Тхакура. In deference to what is written here, Nayana Mani, his internal identity, the deities here they're telling Nayana Mani. И Наяна Мани это его имя в духовном мире, и также эти божества называются Наяна Мани. But here means like, who is like the jewel in the eye of Srimati Radharani. Сказано, что Наяна Мани означает тот, кто является бриллиантом в глазах Радхараси. So it's one thing, the separation from Krishna, Krishna Bhakta Viroha, that Mahaprabhu and Ramananda Samvadi is told that what is the most intolerable thing in the world? Рамананда Самвади Махапрабху задает вопрос Рамананде. Он говорит, что наиболее является ужасным страданием. Какое страдание наиболее нетерпимое в этом мире, непереносимое, невыносимое? The separation from Krishna and then the separation from the devotee of Krishna. Есть два типа невыносимых страданий. Первое это страдание в разлуке с Кришной, а второе это страдание в разлуке с преданным Кришной. So there it's told the separation from the devotee is intolerable. Разлука с преданным, отвечает Рамананда, самая невыносимая. As given in the Mat logo, and Guru is telling, Krishna is like the sun, the Shisha disciple is like the lotus, and the Guru is like the water in which the lotus is sheltered. Наша лого символизирует лотос, который является учеником, вода, которая является гуру, а Господь это солнце. So as long as the lotus is sheltered in the water, Ashraya Vigraha of Sri Guru, then the intense magnitude of the sun of Krishna is nourishing the lotus. Пока солнце, пока лотос принимает прибежище Ашрая Виграхи, прибежище Шри Гуру, солнце не может сжечь лотос, оно наоборот его питает. But if we remove the water from the lotus, that very sun of Krishna burns the lotus. Но убрав воду из воды, мы видим, что солнце сожгет его. So we have to be eternally sheltered in the safe waters of the Ashraya Vigraha, Shri Guru. Поэтому мы молимся о вечном прибежище Ашрая Виграхи, Шри Гуру. We told us that Swarup Damodar, Raghunath Das Goswami, knowing that Swarup Damodar and Mahaprabhu have left the world, thinking, I have no justification nor inclination to maintain my existence. Когда Махапрабху покинул этот мир, и вслед за ним Сваруп Дамодар его покинул, Рагунат Дас Госвами почувствовал в глубине своего сердца, что у него нет больше смысла жить. He is the living personification of this principle. Таким образом, Рагунат Дас Госвами проиллюстрировал своей собственной жизнью этот принцип разлуки с преданным. So he thinks Govardhan, which is the place of my ultimate aspiration, I will go there, and after having darshan, dehi, nidhi katani vasa dehi Govardhanatam, seeking shelter, I'll climb to the top of Govardhan Hill and throw myself down and commit suicide. И так он думал, что я пойду туда, в Вриндаван, поднимусь на холм Говардхан, который является моим прибежищем, и там я оставлю свою жизнь, просто сброшусь с холма Говардхан. But then, when he reaches Govardhan Radha Kund, he meets Rupa and Sanatan and says, oh, again, I find that Mahaprabhu and Swarup Damodar are living in them. Now I can go on with my life. Тогда, вернувшись, он увидел Рупу и Санату и почувствовал, что жизнь вернулась к нему.
But what Srila Guru Maharaj tells is on the time of the disappearance of Srila Saraswati Thakur, the significance of his leaving at a particular time of mourning. It is the time when Radha and Krishna rise from their divine pastimes. Махарадж сказал, что когда он уходил, Сарасвати Тхакур уходил в внутреннее время из этого мира, это было время, когда Радха и Кришна пробуждаются. And at that time, Vrishabhanu Nandini Srimati Radharani saying that her beloved Nayanamani is not there to awaken, greet them and render that seva. She calls Nayanamani Manjari up into the spiritual world. И было так, что Радхарани, проснувшись, она не обнаружила своей возлюбленной преданной, своей возлюбленной служанки Наяны Манджари, и она позвала ее. So Radharani, feeling separation from Srila Saraswati Thakur, calls him up into the spiritual world. That is Srila Guru Maharaj's divine vision. Радхарани почувствовала разлуку со своим преданным, и как бы своим сердцем она подняла ее обратно в духовный мир. Right. But Guru Maharaj is telling, just as we mentioned in the Puranas, it's saying mystically, the mercy that will liberate everyone in the Kali Yuga comes out of Puri. И в Пуранах сказано, есть такое предсказание, что милость, которая даст спасение всем падшим живым существам, она явится в Кали-югу здесь, в Пури, в Джаганнатха-Пури. So one interpretation, of course, that is Jagannath and the mercy of Jagannath in the form of the Jagannath Prasad. It's rising in the east and liberating the world. С одной стороны, все скажут, да, это приход Господа Джаганнатха. Джаганнат, Патит Паван, спасает всех падших. Он поднимается на востоке и распространяет себя на запад. But there's some other way to understand what is the mercy of Jagannath, Jagannath Prasad. Есть еще другой метод, чтобы было понять, что является милостью Господа Джаганнатха, Джаганнат Прасадом. That we hear in the glories of Bhaktivinoda Thakur. И мы видим это в прославлениях Шрилы Бхактивинода Thakura. Guru Dam, Grantha Dam, Gaura Dam, Nama Dam, Da, Bhakti Dam, Puri Dam Bande, Bhaktivinoda Dam Sada. What are the gifts of Bhaktivinoda Thakur to the world? What did he give? Но сказано, что принес этот мир Шрила Бхактивинода Thakura, чем он одарил мир. Right? He revealed the birthplace of Mahaprabhu in Mayapur. Он отыскал место явления Чайтанья Махапрабху, открыл его. Right? He revealed the GPS of Navadvip Dham. Он раскрыл всю карту, скрытую карту Навадвип-Дхамы. Right? An aerial view of the whole, and then with details. Он как бы дал взгляд свыше и раскрыл каждую деталь. Grantha Dham. All of our books come from Bhaktivinoda Thakur. Все книги пришли от Бхактивинода Thakura. Really, including Bhagavatam and Charitamrita. В том числе Бхагаватам и Чаритамрита. All of our songs come from Bhaktivinoda Thakur and Narottam. Все песни пришли от Бхактивинода Thakura. Particularly, when Gurudev joined the Math, he knew so many songs from his childhood. Guru Maharaj said, "You forget that for now, put that on the shelf." And he ticked off 30 songs of Bhaktivinoda Thakur. You learn these in Sharanagati, Kalyana Kalpataru. Gurudev learned all 30 songs in a week. Когда Гурудев пришел к Шридхару Махараджу, и он уже знал множество вайшнавских песен, но Шридхар Махарадж не был восхищен этим. Он сказал, эти песни все прекрасные, они очень возвышенные, но начни с песен Бхактивинода Thakura. Вот тебе 30 песен самопредания Шаранагати. Сначала выучи эти песни, а потом ты поймешь смысл всех остальных. The Gita says, Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam. Bhaktivinoda says, more sweet. Brajajana palana asura kula nashana. И поэзия Бхактивинода, она еще более сладостная, чем поэзия Гиты. Если в Гите поэтически описывается положение Господа, как того, кто приходит и устраняет, то Бхактивинода описывает Кришну, Браджаджана Палана, друг жителей Вриндавана. Who are those sadhus that Krishna is protecting? Те, кто преданные, которых защищают. Sadhus smoking ganja at the Kumbh Mela. И те, кто сидят и курят ганджи на Кумбхамеле. Krishna descended to protect them. Кришна пришел. No.
Brajajana Palana. The Brajajana, the Brijvasis, like Nanda Yashoda, Subal, Sridham, Srimati Gopa, Gopi, Radha, Lalita, etc. That's the Brajajana. Речь идет о Браджа Паланах, обитателях Браджа, его вечных спутниках, родителей, друзьях, и тех души, которые предались им, следуют в их умонастроении, а не те, кто сидят на кумбамеле. Bhakti Damburi, and he's giving us Krishna Bhakti, ultimately cultivates Radha Dasyam, the service of the Holy Lotus Feet of Srimati Radharani. И он даровал нам Радха Дасия, служение Шримати Радхарани. Nam Adam, Krishna Nam, our Krishna Nam is coming from Bhakti Vinod Thakur. Имя Кришны, оно пришло через Бхактивинода Thakura также. So Srila Guru Maharaj says, when we consider the magnitude of the wealth, of the contribution of Srila Bhaktivinoda Thakur, we can only conclude that he descended from the higher plane into this plane, Nitya Siddha, to distribute something. Имеется в виду объяснение Шрилы Бхактивинода Thakura, его комментарии, и Шрила Шридар Махарадж сказал, что мы видим, что такого уровня духовное наставление, духовное откровение, оно не может быть создано человеком. Мы видим, что оно может только низойти из высшего плана бытия. Это как бы откровение, которое даровано нам. His deities, Gaur Gadadhar, private Bhajan chamber Bhaktivinoda Thakur Gaur says, Gaur Gadadhar are Radhan Krishna in Acharya Leela, which means distribution mode. И даже божества Гор Гададхара, как объяснили нам наши гуру, были в Ачарье Лилы, Гора Гададхара. Это умонастроение, когда Кришна распространяет себя сам, как бы Ачарья Лила. So Bhaktivinoda Thakur brings all of this wealth, extracts all of this wealth in the world. He has a handful of disciples. Но Бхактивинода Thakura, придя в этот мир, и столь высокое откровение, столь много всего, у него было не так много учеников. Like every great manufacturer, he needs a distribution agent. Как любому производителю, ему нужна всегда дистрибуция. Dharmas charma, yateva satata, bogas bogamako. So sometimes Srila Gurudev is saying, attracted by the wealth produced in the melted heart of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Saraswati Thakur descended. И сказано, что он был привлечен сердцем Бхактивинода Thakura, и тогда, благодаря его молитвам, Шрила Сарасвати Thakura не зашел в этот мир из духовного мира. He is the distribution agent of Bhaktivinoda Thakur. Он дистрибьютор Бхактивинода Thakura, он пришел, чтобы раздать его сокровища. So he descended into Jagannath Puri Dham. И он не зашел здесь, в Джаганнатх Пури Dhаме, в этом месте. Right? We're told Bhaktivinoda Thakur, he prayed to Jagannath, and there are so many surrounding deities. One of the deities is Bimala Devi. И Бхактивинода Thakura был здесь, он был магистром, он приходил, молился Господу Джаганнатху. И не только здесь, не только Господь Джаганнатх, но и другие божества. И Бимала Деви, одна из богинь храма, он молился ей. So because of some connection there, when the child is born, Bhaktivinoda Thakur gives the name Bimala Prasad. И Бхактивинода Thakura понял, что связь с Бималой осуществлена, когда явился этот ребенок, удивительный ребенок. And this is where the house of Bhaktivinoda Thakur was, and Srila Saraswati Thakur appeared. И здесь, в этом месте, был дом Бхактивинода Thakura, и здесь явился Сарасвати Thakura. In other words, if we were to underscore the point of him appearing in Puri, to be any closer, he would have to been born in the temple of Jagannath. И очевидно, что его явление в Пуре, здесь, на этом месте, совсем рядом с храмом, еще ближе мог быть только храм. So we're told, and at the time of Jagannath Rath Yatra, the cart, it goes by here on the Grand Road, and we know by the will of Jagannath, sometimes he's stopping the cart. И в Писаниях описан мистический процесс Джаганнатха-ятры. Иногда колесницы двигаются, их тянут тысячи людей, но иногда, по милости Джаганнатха, никто не может даже сдвинуть их с места. We know from Jagadananda Pandit, Mahaprabhu's advice to Jagadananda Pandit, when you go to any holy place, you must be under the guidance of the Vaishnava. И
когда Махапрабху дает свое наставление Джаганнанде, он говорит: Джаганнанда, посещая святые места, следует только лишь под руководством квалифицированного вайшнава. Not to whimsically go from one holy place to another until you're doing parikrama. Не следует блуждать без осознанности с одного места в другое, думаешь, что ты совершаешь парикраму. You have to be under the guidance of Vaishnavas. Необходимо принять прибежище вайшнава, Otherwise we're likely to commit offense or be misled. чтобы мы не совершили оскорбления или были So, сбиты с пути. so I was here with His Divine Grace, Om Vishnu Shrila Bhakti Sundar, in the days of Goswami Maharaj. Your time was 2006. И мы здесь были Шрилы Гурудева в 2006 году. So that means at that time, maybe I've been in connection with Krishna consciousness 1970, 30, that means 36 years. I've never been to Rath Yatra. В 2006 году я здесь был, но я никогда еще не был на Радха-ятре, мы были здесь Шрилой Гурудевом. К тому времени я уже 36 лет был знаком с вайшнавами. And we're at our ashram with Gurudev on Rath Yatra day. He's listening to the broadcast on the radio. И это была Радха-ятра, мы были с Шрилой Гурудевом, он находился в ашраме и слушал радио. And when some sloka comes on, then Gurudev's chanting that sloka, it's bringing about some divine remembrance in him. И по радио шло что-то, передача духовная. И там упоминались некоторые шлоки, и Гурудев, слышал некоторые шлоки, рецитировал их, это приносило ему глубокое удовлетворение, он объяснял их. So through sound, he is attending Jagannath Rath Yatra. Его участие в Радха-ятре было в том, что он через слух участвовал. Actually, he has a full view of everything through divine sound, Shabda Brahma. Через Шабда Браман, через духовное видение, чистые вайшнавы могут обладать полным восприятием всего. Jagannath is Daru Brahma. Jamuna is the river water Brahma. And here Shabda Brahma. Есть разные типы Брамы, то есть абсолют проявлен по-разному. Например, Джаганнатха называют иногда Дару Браму, тот, кто проявлен через дерево. И Ямуна – это та, которая проявлена через воду. А есть Шабда Брама, тот, кто проявлен через звук. And this reminds me of my childhood, listening to some national event on the radio with excitement, like National Parade or something. When everyone used to sit around the radio, this is before the internet and all of that. But I thought, how wonderful this is. The event we're listening to is the Jagannath Rath Yatra. И я вспомнил тогда свое детство, когда в детстве не было еще телевидения, это было только радио, и все передавалось по радио, люди собирались и слушали. Здесь я вспомнил свое детство, мы сидим вместе с Гурудевом, идет Радха-ятра, и как комментатор комментирует Радха-ятру, как у нас футбол, и Гурудев слушает, и очень счастлив. And then one Maharaj there told, asked Gurudev, can I go for darshan, Jagannath darshan? Один из Махараджа спросил Гурудева, могу ли я пойти на даршан Господа Джаганнатха? And Gurudev said, yes, you can go. Гурудев сказал, да, конечно. And after Gurudev looked at me and said, Maharaj, you would like to go? Потом он посмотрел на меня хитрым взглядом и сказал, Махарадж, вы не хотите сходить на даршан? After 36 years. Через 36 лет. I said, Maharaj, I'm happy to be with you. Я сказал, But if you give your blessings to go, I can go. я сказал, Махарадж, я с вами делаю то, что вы хотите, но если у вас есть желание, чтобы мы пошли посетили Джаганнатха и благословили, то, конечно. He said, you can go and come back. И Гурудев сказал, хорошо, вы можете пойти и вернуться. So I went, and then the eastern gate, the Shingadwar, I saw, oh, not so many people here. I didn't know the Pandu Vijay of Jagannath coming out, sitting on the cart had finished, and already the Prasad Yatra had begun. И я шел к воротам и видел, что там не так много народа, и даршан Джаганнатха закончился, его должны были вернуть в храм. So as I came, I saw Hari Charan Prabhu, Krishna Charan, Aranya Maharaj, they're coming by, and I'm a little bewildered. I don't see so many people. I don't understand. It's already moved on.
we're coming from the rear. И тогда я увидел преданных и не понял, где же Господь, где Даршан, что происходит, как мы как-то заходили немного не с той стороны. Я был удивлен, что не так много народу. And I see the last chariot, and I don't understand the sequence. I'm thinking, oh, maybe Baladev is there, and I look around the corner. И выглянув из-за угла, я увидел, что колесница движется, но я видел только одну из колесниц. Я думал, о, может быть, это последняя колесница Баладева. But I see the chariot has stopped, and I see, much to my surprise, I look, and there is Jagannath. Но колесница ни с того ни с сего остановилась, и к своему великому удивлению я увидел, что это Господь Джаганнат. And Jagannath, like, looking like this. He's looking at everyone like that. И Джаганнат своими огромными глазами, он осматривается вокруг. And those, they're doing, you know, they go bow, 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 bow. They're hitting their gongs and like bowing like that. И есть особый тип, когда двигается как лодка, колесница. Браманы на колеснице с гонгами, они делают такие поступательные движения, ну как бы бьют свои гонги, и кажется, что как бы они этими движениями гонгами двигают колесницу. Remember, Jagannath being pulled by the ropes of love and affection by Radharani and Brajagopis to Vrindavan. Мы знаем, что антологически Джаганната тащит Браджагопи обитателей Вриндавана обратно к себе домой. And the chariot, we're told, stops according to the will, the inconceivable will of Jagannath. И по дороге время от времени он впадает в какое-то состояние, его невозможно сдвинуть ничем, даже миллионы людей не могут сдвинуть его по его собственной воле. So after the birth of Saraswati Thakur, a few months, then the babies, the chariot stopped before this house. Но во время Радха-ятры в тот год, когда родился Шрила Сарасвати Такур, произошло, что колесница остановилась здесь, напротив этого дома, и никто не мог сдвинуть. We're told some of the symptoms of the child's divine nature is born, the umbilical cord from the mother is wrapped around his neck like a Brahman thread. И есть еще симптомы. Сарасвати Такур родился с пуповиной на шее, как с браманским шнуром. Showing he'll give the poita, upabit, the Brahman thread to many. И тем самым он показывает, что родился великий учитель, который даст браманские шнуры многим. Here at that time, Gurudev told me, just as Jagannath Das Babaji Maharaj was invited by Bhaktivinoda Thakur to verify the birthplace of Mahaprabhu in Mayapur, that Bhaktivinoda Thakur invited Jagannath Das Babaji Maharaj to see this new child and to verify, is he that one who has come, descended to distribute the mercy of Jagannath to the world? Сказано, что Джаганнат Дас Бабаджи. И сказано, что Бхактивинода Тхакур пригласил Джаганнатха Бабаджи Махараджа к себе в дом, чтобы Бхактивинода Тхакур чувствовал, что это необычный ребенок родился. Но он хотел спросить у великого святого, что ты думаешь по поводу этого ребенка? Тот ли этот самый ребенок, которого Господь послал в этот мир распространить Санкиртану? And Jagannath Das Babaji Maharaj verified, yes, we see many divine symptoms in this child. И Бабаджи Махарадж, увидев младенца, сказал, да, я вижу в нем, в его физиономике проявлены божественные симптомы. Bhaktivinoda Thakur has many children. Бхактивинода Тхакура к тому времени было 9 детей. But is this that child who has come to deliver Jagannath Das Babaji? Yes, this is Но that. у него был вопрос, тот ли самый, которого я просил? И Бабаджи Махарадж сказал, да, это тот самый, его прислали. Saraswati Thakur's mother, Bhagavati Devi, she brings the child out to the cart of Jagannath. They present the baby to Jagannath, and from Jagannath the garland falls off the deity onto Saraswati Thakur in recognition. Бхагавати Деви, его мать, привезла его, она привела его показать Джаганнатху, и он посмотрел на него, и когда колесница поехала дальше. He wants to go, make a road in the black.
хочет идти. I like the class, but I need to go. Hare Krishna. Haribol. Haribol. Very happy. All right, just let him go. Just sit down. He's going to do whatever he's going to do. Hare Krishna. Joy. Okay, so that Saraswati Thakur, but that's the last thing, Bhaktivinoda Thakur, Guru Dham. He gave us Guru also to distribute everything. Сказано, что Гуру Dham, он даровал нам все, чтобы дать нам святое место. It's okay. Just За ухо возьми его, за ухо, Шема, возьми его за I don't want ухо. you to go. Let him just stay. За ухо. Leave a path. Sit down and leave a path. He'll do whatever he's going to do. Don't play with him, no. Don't touch him. Just keep seated, leave a path, and don't touch him. When Madhvacharya used to carry all of his books and commentaries on the back of a bull. Мы знаем, что Мадхвачарья был великим вайшнавским святым, и он вез на повозке с быком все свои книги и комментарии. A rather large bull. Это был большой бык. And when he was getting ready to leave the world, they said, "Who will write commentaries on your writings?" Но он сказал, кто будет писать комментарии вашим как бы, книгам? And he said, "The bull." Он сказал, бык, он будет писать комментарии. So in the next life, there was one Maharaj, and when he would go to drink water from the river, instead of going like this, he would drink like, and then he understood, oh, that is that bull. He's come back as a man to write the commentaries of Madhva. Но позже этот бык, он переродился и стал одним из великих преданных, который написал комментарии на книги Мадхвачарьи. So who is this bull? We don't know. А кто этот бык, мы вообще не знаем. But we're respecting him. Но мы But don't pet them. Don't touch them. No, because they misinterpret us. Play. Just let them do what they're going to do. Эй, человек, за хвост его. Don't, you have to ignore it for now. Not to show hands and touch and everything. Just let them be. One go be. I'm told Krishna is so bewildered by the beauty of Srimati Radharani when he's doing his cow milking, and out of the corner of his eye he sees Radharani. So one time he started milking a bull. That bull became very angry. Angry. Okay. Сказано, что однажды Кришна, когда смотрел на гопи, и он доил в это время коров, то случайно Кришна вместо коровы пытался подоить быка, и бык очень сильно разозлился. Krishna, Radharani's Madan Mohan Mohini. She's bewildering Krishna. И Радхарани, она скружила голову Кришны, так что он даже спутал корову. So, Srila Saraswati Thakur, following Bhaktivinoda Thakur family, and they moved from Puri. He's transferred to Kolkata, Krishnanagar, Ula, Birnagar, different places. Ultimately, Bhaktivinoda settling in Swarupganj. И Бхактивинода Тхакур, он как бы снимал особое положение в обществе. Он был государственным чиновником, и он был здесь какое-то время в Пури магистром, потом он был в разных местах, но в конечном итоге его цель была, как бы, чтобы получить служение в Навадвипе, государственное служение. Actually, in his last transfer to Krishnanagar, he's very deathly sick at the time. They thought even the train ride might kill him, that narrow gauge train. And Bhaktivinoda Thakur said, like Gurus, then at least I will have died going in the right direction. I'm going to Krishnanagar, and if it kills me, it kills me, but I'm going to Krishnanagar. И Бхактивинода Тхакур, он долгое время ждал, чтобы получить государственный пост
именно там, на Вадвипе, в Кришнанагаре. Говорят, что когда эта возможность пришла к нему, он заболел. Но он сказал, несмотря на то, что я еле живой, я болен, я должен ехать туда, в Навадвипу. Все говорили ему, подождите, подождите. Но он сказал, я ждал этого столь долго, приехать туда, поэтому если я умру по дороге, по крайней мере, я умру в правильном направлении. Even in a deathly sick condition, as he entered Krishnanagar, waves of ecstatic symptoms appeared on his divine form. И сказано, что заехав в Гауру Мандалу, Кришнанагар, места деяний Махапрабху, все увидели, что в его теле экстатические симптомы. And the British are very meticulous, famous for their meticulousness. They made maps of every part of India and ancient maps they're keeping in the office. И британцы, педанты, пунктуальные люди, поэтому в своей компании они, естественно, все документировали, составляли карты, и у них была целая бюрократическая машина, архивы. So, Bhaktivinoda Thakur finds in the local government office of maps a place on the map and it says Miapur. Miapur. И Бхактивинода Тхакур, проводя свое расследование, где достал старинные карты, и увидел, что первые карты датированные, и на них есть странная надпись, остров Антатвип, написан Мияпур. So he goes to this place, and there's Muslims staying there, and they tell him, where is this Miyapur? They say, oh, yeah, that is a place where we try to grow many different things, and it won't grow anything, just this tulsi, just like a tulsi forest. Nothing will grow there, it's useless land. Я пришел к мусульманам и сказали, да, это наше священное место, Мияпур, как бы арабское слово Мия. Он был удивлен, он сказал, если ваше священное место, почему здесь растут только одни деревья тулуси? И тогда мусульмане сказали, а здесь ничего кроме тулуси не растет, чтобы мы не пытались здесь выращивать ни картошку, ни овощи, ничего не приживается, только тулуси. So with great excitement, Bhaktivinoda goes to that place that only grows tulsi, and he finds the neem tree and realizes this is the birthplace of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. И тогда, медитируя на это место, Бхактивинода Тхакур обнаружил дерево нима, то самое дерево, которое было связано с рождением Махапрабху, и понял, что это и есть то самое место, которое он искал многие годы. And he establishes the Yogpith. И тогда он утвердил Йога-пит. Sometimes in the morning in Srupganj, he is 3 o'clock in the morning sitting on a cement couch, bench, and loudly taking Krishna Nam. И иногда в Сварупганджи, в своем доме, он сидел на веранде того дома, который мы видели, смотрел на Майпур и громко воспевал святое имя. One disciple of Saraswati Thakur heard him said, it was piteous crying as if this loud wailing crying off in the distance to his long lost beloved. Позже свидетели, которые жили там, один из них был его учеником, они сказали, что мы помним, как Шрила Бхактивинода Тхакур воспевал его святое имя, но это воспевание оказалось как будто стенание, как будто он зовет какого-то далеко потерянного друга. And every morning around 4:30, he feels a breeze coming from Devapoli, going past and going towards this Mayapur. И каждое утро, примерно в 4:30 утра, Бхактивинода заметил, что вихрь проносится мимо его дома в сторону Майяпура. And he realizes, oh, Nrsingadev is going to the Mangal Arti of Gauranga Mahaprabhu. Позже он понял, что это не просто вихрь, это сам Нрсимхадев, который из Нрсимхапали проносится поклониться Чайтанье Махапрабху на утреннем арате. So when he writes in these songs, Shiva, Sukha Narada, Preme Gadgada, Shiva, Sukha, seeing the beauty of the Gaura Arati, their voices are choked up with Krishna praying. Поэтому в той песне, которую мы поем в Арате песни, он написал, что Шива, Шука, Нарада и другие великие боги и личности, они в экстазе поклоняются Шри Гауранге. И это правда, это он обладал таким божественным видением. But this son of his, very serious, Saraswati Thakur. Шрила Сарасвати Тхакур был одним из
его детей, но он, в отличие от всех, был очень серьезен. Once when he was a toddler, 3-4 years old, he took a mango, like we know here, there's bhog and prasad. He took the bhog, the unoffered mango, and he thought, Bhaktivinoda explained to him, no, that is the bhog of the deity. First we offer the deity, then we're taking the prasad. И Бхактивинода Тхакур объяснил ему с детства, что вот посмотри, это как бы манго, мы подносим его божествам, и однажды Сарасвати Тхакур взял это манго, но оно было не предложено. And Saraswati Thakur said, oh, I am an offender, I cannot take mango, I will never take mango again. И совершив такое как бы действие, съев непредложенное манго, Сарасвати Тхакур сказал, я совершил оскорбление, еще был ребенком, я в жизни никогда больше манго не буду есть. And maintained this vow throughout his life. И всю жизнь он ел манго. In school, he's always arguing with the students in favor of the supremacy of Krishna conception and Mahaprabhu. А в школе он проповедовал соученикам сознание Кришны и Махапрабху. So much so that Bhaktivinoda Thakur said, I'm worried about your future. Бхактивинода Тхакур сказал однажды, я беспокоюсь о твоем будущем, ты не учишься в школе, ты просто проповедуешь. You're so detached from the world and so intense, I don't know how you're going to get on in the world. И Бхактивинода Тхакур говорит, что я вижу, что ты совершенно не привязан к этому миру, у тебя нет никакой связи с этим миром. Saraswati Thakur said, don't worry about me, I'll manage. Но Сарасвати Тхакур сказал отцу, не переживай, я знаю, что я должен сделать. So for some time, he's so educated. One of his jobs, he has teaching shy foreigners, like tutor for their children. Когда он стал ачарьем, он иногда был репетитором для англичан, он учил их детей наукам. And this British lady, he used to tell this with some pride to his disciples. She wrote a letter to her friend saying, there is this one Bengali gentleman who's, tutoring our children. She said, although he is Bengali to the extreme, but in his ways he is European. And he would show that to his disciples. И с детства он имел контакт с западными людьми, и одна женщина написала, что у нас удивительный репетитор, гувернант, он абсолютно религиозный индус, но его манеры, его поведение, они как западного человека, то есть он знает всю этику западную. He could understand that the world was enamored by European civilization, Western culture. Сарасвати Тхакур понимал, что пришло время западной цивилизации, он прекрасно ее понимал. So Guru Maharaj said, what Saraswati Thakur was saying, Western civilization, crush it. Поэтому Сарасвати Тхакур с одной стороны знал эту цивилизацию прекрасно, а с другой стороны сказал, она построена на ложных принципах, поэтому именно эти принципы мы должны разрушить. In the beginning, when he took sannyas, and went to Vrindavan, he's going in the red dress of the sannyasi, saffron dress. One side, his disciples dressed in black, head to toe, suited, booted, European dress. И когда он сформулировал свой гаудимат, он сам одевался как индийский саньяси, но своих помощников, своих брахмачари, некоторых из них он одевал как в черной одежде, как европейских священников. And like we hear many things in these places, the dance, so they told, oh, this is not proper. Sanatana Goswami Prabhu is told in Chaitanya Charitamritam, we see with Jagadananda Pandit, when wearing the saffron turban of Mukunda Saraswati, there, Sanatana Goswami Prabhu has said, yes, the Rakta Vesh, the red dress of the sannyasi, is not fit for a Vaishnava. В это время оппозиция говорила, вот это ваша современная попытка проповедовать вайшнавизм западным людям. Мы-то знаем, что в Чайтанья Чаритамрите Санатана Госвами говорит, что есть примеры, что оранжевую одежду принимать для вайшнавов это не самое лучшее. Guru is telling, and an expert general, he is adept in like cutting edge technology, not just what was used in the war traditionally.
whatever the latest weaponry is, he's up to date on that. Но, как бы, Гуру Махарадж, как настоящий полководец, он идет альтернативными путями. Он не строит свои военные принципы по принципам того, что все знают. Он берет самое современное оружие, самые уникальные технологии на вооружение. So he will use the latest technology means to defeat the enemy. Он будет использовать современную технологию, чтобы сражаться с преданными. So just as Napoleon in Austro-Hungarian War, they're winning, and then the French, they appoint this new young general, Napoleon, and the tide turns, and now the French are winning, and the Austrian king says, what happened? He calls his leaders in, what happened? Во французской истории есть австро-венгерская война, когда Наполеон выступил как молодой генерал против австро-венгров. Австро-венгры до этого побеждали, но вдруг произошел переломное событие, они стали проигрывать битву за битвой. They say, oh, there's this new general leading the other side, and he doesn't know how to fight properly. И император собрал своих генералов и сказал, в чем дело, мы до этого успешно проводили операции, а теперь битва за битвой мы проигрываем. Тогда старые генералы австрийцы сказали, ну там появился какой-то новый генерал Наполеон, он совершенно не умеет, не разбирается в войне, поэтому мы проигрываем битву за битвой. The king says, oh, we're losing because he doesn't know how to fight properly. Но император-то не был дураком, он сказал, ага, вы мне хотели сказать, что этот новый генерал Наполеон не умеет воевать, и поэтому мы проигрываем битву за битвой. So still to this day, the only person that's known everywhere is Shrila Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur. And you have Sahadi saying, oh, he doesn't know how to distribute Krishna consciousness properly. И до сих пор мы видим, да, что во многих святых местах сидят эти бабаджи, и которые сидят сами в себе, варятся. Но Шрила Бхакти-сиddhanta Сарасвати Тхакур распространил сознание Кришны по всему миру. Но они говорят, это Гаудия Мат, Сарасвати Тхакур, да они даже проповедовать не умеют. So all of these people, ourselves included, have come from all over the world because he doesn't know how to distribute Krishna consciousness properly. Но мы можем задать вопрос. Мы хотели сказать, что все мы приехали сюда и были привлечены сознанием Кришны тем, кто не знает, что такое сознание Кришны и не умеет его распространять. And Srila Guru Maharaj, he is also very traditional and somewhat shocked to hear some of the concepts and policies of Saraswati Thakur. Но что Гуру Махарадж был очень ортодоксальной семьи, браманической, он следовал правилам, но он был шокирован порой, когда Сарасвати Тхакур очень неортодоксально действовал. He once said, we'll arrange, if in England, we'll arrange, establish a youth hostel, and they'll have a non-veg cafeteria supplied from a local restaurant. И он сказал, однажды Сарасвати Тхакур, когда говорил, мы будем проповедовать в Англии, его задали вопрос, а как вы это сделаете? Он сказал, мы проповедуем молодежи, студентам, и мы построим студенческое общежитие. Но кто-то сказал, да, никто не будет там жить, если не будет мяса. Тогда Сарасвати Тхакур сказал, какие проблемы, мы можем покупать это в соседних ресторанах. Guru Maharaj was shocked to hear this. Гуру Махарадж сказал, что мы будем распространять мясо этим студентам. He said, I think the end result is our men will be contaminated. Он, Гуру Махарадж сказал, я думаю, что наши люди, распространяя мясо, будут осквернены. Saraswati Thakur said, oh, you don't know. I made this decision 10,000 years ago. Сарасвати Тхакур сказал, для проповеди мы будем это делать. Я принял это решение 10 тысяч лет тому назад. Вопросы есть? It's not some whimsical idea that recently came to my mind. Если ты думаешь, что это какая-то поверхностная идея, которая пришла ко мне в голову вчера, то ты ошибаешься. So when he said, I decided this 10,000 years ago, Guru said, it was like lightning struck his heart. Когда Сарасвати Тхакур сказал ему, посмотрел на него, сказал, 10 тысяч лет тому назад уже решение было принято. He said, we have to employ Vaikuntha Vritti, which means the most liberal, generous policy and distribution and inclusion. И он сказал, Вайкунта Врити, мы будем распространять сознание Кришны всем без ограничений. Once our Tirtha Maharaj, he's Brahmin, Parthasarja,
I don't understand really this Vaikuntha Vritti. I said, of course, Maharaj, it's not meant for you. It's why you and I are having this conversation. И в нашей миссии даже в Гаудия-матхе есть аутентичные представители вайшнавизма, как, например, Тирта Махарадж. Он родился в семье гуру, ачарья, браман, партасарадхи с рождения. И однажды он подошел к Госвами Махарадж и сказал: я так и не понял, что такое это Вайкунтха Vritti, объясните мне. И Госвами Махарадж сказал: конечно, Махарадж, как вы можете это понять, вы находитесь в рамках системы, но это за пределами ее. That's why you see everyone here. That's Vaikuntha Vritti in front of your eyes. Вы видите здесь то, что мы здесь находимся в этих сакральных местах, мы люди, которые не имеют никакого положения, это доказательство его видения. And it was that Saraswati Thakur, that Bhaktivinoda Thakur transferred the seva of the Yogpith in Mayapur. И этому Сарасвати Тхакуру Шрила Бхактивинода Тхакур передал служение, передал божества Йогпита. But he is a reclusive philosopher. Но Сарасвати Тхакур не был священником, он был философом, проповедником. So he was hesitating to accept this seva. Он говорил, что я вряд ли смогу потянуть такое служение. Particularly the worship of the deity. Поклонение божествам требует полного погружения на них. And Bhaktivinoda Thakur teased him and said, "You want to become a Nirvishesh Vadi?" Но Бхактивinoda Тхакур, улыбаясь, сказал ему: а что ты хотел быть Нирвишешавади, Майявади, без божеств хотел? Meaning, the Lord is Nirakar, He's formless. He said the Murti, too much trouble for you. То есть Майявади говорят: ну, Господь везде присутствует, Он в каждом атоме. Тогда мы задаем вопрос: а что, в божестве Его нету? Что в божестве мы не можем поклоняться Господу? Then Saraswati said, "No, Prabhu, I'm accepting." Но Сарасвати Тхакур сказал: нет, я понимаю, просто я приму это, конечно же. That he's wondering, he has no money, no real income. How will this go on? Но подумал, для того, чтобы заниматься поклонением, поддержанием всего, нужны средства, нужны люди, а я один, у меня нет ничего, ни средств, ни людей. And the Panchatattva appeared to him and said, "You just preach and we will supply all the necessary wealth and paraphernalia." Когда однажды во сне к нему пришла Панчататтва, сам Господь, все учителя, и сказали: не переживай, ты пришел сюда, чтобы проповедовать нашу славу. Мы обеспечим тебя всем необходимым, ты просто пой все. In the light of Bhaktivinoda Thakur's Navadip Dham Mahatmyam, he's thinking, I want to reveal the whole Dham, and I will make many temples, and they will be covered with jewels and gold and diamonds and emeralds and rubies, and a divine mad talk, he would speak like this. И Бхактивинода Тхакур иногда говорил, что я явлю всю Дхаму, я сделаю множество бриллиантов, украшений и построю прекрасные храмы, дворцы, чтобы все видели красоту этого святого места. And devotees would say, but Prabhupada, how will we pay for all of that? Но ему говорили: Прабхупада, а как мы можем заплатить за все это? And he'd say, oh, don't worry, I'm going to take one Chintamani brick, Chinmoy brick from the Vaikuntha world and bring it down here, and that will more than cover the cost. И он сказал, что я возьму один камень Вайкунты, и один этот камень все решит проявить. So, infinite value. Бесконечной ценности. So Guru Maharaj told when they began, he came out of Mayapur and they needed to go to Calcutta to start preaching to the intelligentsia. They had a hired house in a place where our hired house was Ulta Danga. И когда Сарасвати Тхакур отправился через какое-то время в Калькутту, он понял, что проповедовать надо там, в столице, проповедовать надо интеллигенции. И у него не было средств, он снял проповеднический центр. Это было арендованное здание. Some prostitutes are living on the other side of the wall. И это была угол Гамбы. Это было место в центре, но недорогое, и поэтому это был не самый лучший район. Буквально через стену был публичный дом, и жили проститутки. Gaur Das Babaji Maharaj told Saraswati Thakur, Prabhu, don't leave the Dham. Kolkata is Maya. It is the place of Ma Kali. Jai Ma Kali, Kolkata Wali. Don't go there. Когда Сарасвати Тхакур оставлял Навадвипу, Гуру Das Babaji Maharaj сказал: Прабху, куда ты уходишь? Калькутта
это же ад, это чертятник, там живет Майя, все там поклоняются только Кали. And Saraswati said, oh no, Prabhu, you don't understand. I have so much faith in the dust of your holy lotus feet, I can liberate millions of Calcuttas. Но Сарасвати ответил, Прабху, величество ваших лотосных стоп способно, обладает силой спасти миллионы таких городов, как Калькутта. And if Calcutta is the place of Ma Kali in the center of hell, and that's the very place where I want to establish a throne and a temple for Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Giridhara. Если Калькутта это антитезис, то у нас есть тезис. Если это ад, то там в аду мы установим поклонение. В этом суть. So they're living in the higher house. Then Saraswati Thakur says, I want, and we'll say like in modern money, like you know pennies. Do people know pennies or what kopecks? It's like he's saying, I want 100,000 kopecks. И однажды Сарасвати такой говорил, для моего служения мне нужно 1000 пайсов. One man, Jagabandhu Prabhu, they call him JB, Jagabandhu Das. He gave, so it's like he says, I want 100,000 pennies, and one man gives $3 million. И Сарасвати такой сказал, что мне нужно 1000 пайсов. Но пришел один состоятельный последователь и сказал, Гурудев, я хочу предложить вам крупную сумму. And all the devotees are ecstatic, and they're saying, Prabhupada, what you wanted, even more than that, has been given by Jagabandhu Prabhu. И преданные, которые были в окружении, сказали, посмотрите, один из наших последователей преданный, он предложил нам крупную сумму. Гурудев, то, о чем вы мечтали, тут же исполнилось. And Saraswati Thakur said, it is very good that Jagabandhu Prabhu is giving this $3 million, but what I wanted has not been fulfilled. Но Сарасвати Тхакур, он сказал, и в этом дело. Я очень счастлив, что мой ученик готов пожертвовать ради меня эти большие деньги на строительство храма. I wanted to give Sukriti to 100,000 people. Но я хочу, чтобы Сукрити было раздано, было получено не одним человеком, а тысячами людей. That 100,000 people will contribute for the seva of Gauranga Mahaprabhu Gandharvika Giridhara. Buy tickets and sell our exhibition. Bhaktivinoda Thakur used to go door to door collecting for Mayapur. Бхактивинода Тхакур, он шел и проповедовал от дверь. So one man said to Saraswati Thakur, so your idea in fulfilling Mahaprabhu's prediction, Pritibhite Ache Jatanagaradi Gram Sarvatra Prachar Hoibe Mornam, you want to make a temple in every town and village? И тогда спросили Сарасвати Тхакура, вы хотите сделать храм в каждом городе и в каждой деревне? He said, no, my idea is to make the heart of every man, woman, and child a temple for Guru Gauranga Radha Govinda. Facebook. Моя идея сделать храм в каждом сердце. So that Srila Saraswati Thakur, at the time, the transfer of the deities from #1 Ultadanga Junction to the new flagship Math of the Gaudiya Math, he composed some song at that time which contains what Guru Maharaj calls his motto. И он написал одну из песен, которая очень важна. And that motto of Saraswati Thakur is Pujala Ragapata Gaurava Bange Matala Sarujana Vishaya Range. Ragapat, the path of Ragamar, he says, is Pujala, worshipable. И в этой шлоке говорится, что Рага Марга, это Пуджала Пат, это то, чему мы поклоняемся. That means Aradhya Bhagavan Brajesha Tanayas Tadama Vrindavanam Ramya Kachit Brajabadu Bargena Jatalpitai Srimad Bhagavatam Pramanamalam Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamitam Tadramitapra. There's nothing superior than the method of worship. Aradhya Bhagavan Brajesha Tanayas Tadama Vrindavanam Kalpita, invented by the Braja Gopis. Поэтому сказано, что такое Рага Марга, это то, что
говорится Бхактами, что принесли Браджа Гопи, это они придумали, это их метод поклонения Господу. But that is so high, it shall remain above, it's worshipable. Но это настолько возвышенный дух поклонения, что этому духу только надо поклоняться. You see here on the Darshan Mandap, there's first 1.5 meters before you reach the floor of the temple. Здесь, для того, как мы поклонимся, мы видим, что храм поднят. How can he walk there, the pujari? Как пуджари может ходить по этому высоту? How can he ascend the steps and into the deity room? Как он может дойти, подойти, зайти? Sometimes he may have to walk on the Shingasan to put the crown on Krishna. Иногда пуджари, чтобы переодеть Господа, должен залезть, прикоснуться к нему. Right? Out of service necessity. Это служение. In service to the higher plane. Only can you take one step there. Служение высшему плану мы можем зайти на алтарь. How can you dare to walk in the world of Guru? Как мы можем в мире гуру двигаться? Vaikuntya Pritivyadi Sapala Chinmoy, where the ground is Guru, is superior substance, is worshipable and Guru-ta. Но мы можем двигаться, потому что там каждая песчинка это гуру, каждая пылинка это то, чему мы поклоняемся. Only out of service necessity. И мы будем двигаться там только в умонастроении служения. For the service of Mahaprabhu, Jagannath Pandit Govinda stepped over Mahaprabhu to continue massaging him as he slept in the Gambhir. Чаритамрите мы найдем историю, что иногда его слуга Говинда, слуга Махапрабху, перешагивал через него. But once his massaging seva was finished, he stood in the corner. Но однажды он перешагнул через него, зашел, чтобы сделать массаж его стоп, и остановился. Because Mahaprabhu's divine form, he's resting in front of the door. Потому что Махапрабху занимал собой почти всю комнату, комната очень маленькая, он не мог выйти оттуда, не перешагнув через него. When Mahaprabhu awoke, he saw Jagannath Pandit in the corner. Когда Махапрабху проснулся, он видел, что Джаганнатха после массажа так никуда и не вышел, он смиренно стоял. What are you doing here? Then he can understand. Oh, for his own purpose, he won't step over me. И тогда Махапрабху понял, чтобы зайти ко мне в комнату, он переступил меня, чтобы массировать мои лотосные стопы. Но чтобы выйти, он не решился переступить, он стоял в углу, все это время ждал, пока я проснусь. These things are not trivial; they're substantial and important. Это не простые вещи, они очень. That's why Kaviraj Goswami has included them. And it must be consistent all along. And it's consistent with Saraswati Thakur's principle. Pujala Ragava Gaurava Bange. That the Raga marg will remain above as worshipable. Они описываются в Писаниях, и мы поклоняемся им. Это наши принципы духовной жизни. Matala Sarvajana Vishaya Range. And this is open to misinterpretation. Vishai generally means mundane. Вторая часть этого стиха говорит «вишой равне». Слово «вишой» называют наслаждающим. «Вишой» — это кайфарик, наслаждаться. Meaningless to Western people. Это очень непонятное слово «наслаждаться» Западу. But Gurudev, knowing that Bengali people might abuse this, says Vishaya Range, and they'll enjoy doing, in service to the higher plane, they'll enjoy doing mundane things. И сказано, что вишой — наслаждение. Неужели здесь в этой шлоке говорится о каком-то материальном наслаждении? Как это может быть? So Gurudev said, can I change to Kirtana Range? If we put on a sign, so Bengali people won't misinterpret? Gurudev, yes, you can do it. Но Гурудева спросил Шидхартхараджа, мог бы я немного изменить эту шлоку, поскольку она будет написана у нас на воротах храма. Слово «вишой» у большинства бенгальцев связано с материальными наслаждениями. Но если я напишу «киртана рамге», тогда будет понятно, что мы наслаждаемся санкиртаной служением. What he meant by Vishaya Range, Guru Maharaj explained, he called it bait. You know, you put bait on a hook to catch the fish. That's Vishaya Range. И сказано, что слово «вишая ранги» — это некая приманка, потому что hidden behind the veil and showing. Потому что о каком счастье мы говорим.
Botticelli, hidden behind. You're using his paint. That's Vishayarangi. They're saying this month. Anyway, so when he goes to Radha Kunda, he's riding in a motor car. Сарасвати Такур, он обладал удивительной природой. Он был реформатором, он приехал на Радха-Кунду, самое священное место индусов, вайшнавов. Он приехал туда на автомобиле, он приехал туда как... Sadhus don't go and take any conveyance, and they don't wear shoes. По традиции парикрама совершается босыми ногами, без обуви. You can't understand what motor car means in this context. В этом смысле автомобиль это как бы прямой принцип материализма. But from Swami Maharaj we can understand something. He's talking about how degraded people have become in Kali Yuga, and he said, now in this modern world today, everyone is drunkard, womanizer, motor car driver. Он как бы сидел, наезжал на западную цивилизацию, он говорил, посмотрите, что за цивилизация. Она построена только на одном мухле, как бы погоне за юбками и поездки на машине. То есть бухарики, воманайзеры и автомобилисты. Yeah, so when Saraswati Thakur goes to Radha Kunda, and one panda, he tells some Jata Goshai, he's saying like, because in the Manashiksha of Raghunath Das Goswami, he's saying, Bur Surugane, telling who we worship. You know, no Brahman, like the first mantra before Jagannath, Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitaya, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha, Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. So they're saying all the things that are dear and worshipable to Krishna, of which the Brahmins were one. Das Goswami is saying, Bur Surgane, the gods of this earth are the Brahmins. So one Brahmin, he said, giving the tour, he said, yes, we are, our position is such, when he finds out, here's Raghunath Das Goswami, we can give blessings to Das Goswami. That is our situation. Там в этом времени жили кастовые браманы, которые очень гордились своим происхождением. Они, естественно, знали, что все веды воспевают браманов, и Кришна зовут Брамани Дева, тот, который служит браманам. Но этот браман был, можно сказать, браманом по рождению, он не обладал духовной природой. И встретившись с Сарасвати Такуром, он так и не смог распознать вообще, с кем он встретился. И как бы во время парикрамы, проходя мимо Радха-Кунды, он сказал, а вот в этом месте был Рагунат Дас Госвами, поклонялся. И мы, как браманы, местные жители, благословляем его. Saraswati Thakur ending every one of his lectures with, and we pray that life after life we may be the dust of the lotus feet of Rupa and Raghunath. Но Сарасвати Такур, его настроение было в каждой лекции, он говорил, мы молимся, что жизнь за жизнью мы будем служить лотосным стопам Рупы и Рагунатхи. Radha Dasyam comes from Raghunath Das Goswami. Радха Дасьям, обитель этого высшего служения, она в сердце Рагунатха Дас Госвами. He's the Prayojan Tattva Acharya of the Rupanuga line. И он занимает положение Праyojan Tattva Acharya Рупануги. And told his sloka, Ashavare Amritasindamoyi Katanchit, with Saraswati Thakur would lose control and begin crying profusely, uncontrollably. Иногда, когда он читал эти шлоки, он терял контроль над собой, рыдал безгранично. So Saraswati Thakur immediately said, oh, now some prasad you'll take? No, Prabhupada is fasting, none of us will take anything from you. Но Брахман даже не понимал, какое оскорбление он совершил. Он сказал, не хотите ли какого-то просада? Кто-то из преданных ему ответил, наш Гуру Махарадж, услышав ваши слова, принял решение поститься, и никто из нас не будет принимать никакого просада. He's with 500 followers on Brajamandal Parikrama. И он прибыл с 500 последователями на Браджамандал Парикраме. Now the man said, you've offended our Guru and our Guru Varga. He's fasting, and all of us are fasting. We won't take anything. И тогда Брахма попал в реальную ситуацию, когда он слышал, что он оскорбил чистого вайшнава, и теперь все последователи тоже
согласятся и не будут принимать просад. That man cannot understand what he's done. И этот человек, он просто не обладал никаким пониманием того, что он сделал. Ignorance is no excuse. Но тем не менее невежество не является So оправданием. maybe Goswami Mахарадж approached that man to explain things. И кто-то из последователей Сарасвати Такура объяснил этому Браману, в чем здесь What is ситуация. the position of Das Goswami and in relation to our line and how dear to Srila Saraswati Thakur and all Rupananda. Ему объяснили, кто такой Дас Госвами, насколько он связан с нашей линией, кто такой Сарасвати Такур. So that man came begging forgiveness for his offenses. Тогда человек пришел и просил Сарасвати Такура простить. Saying, I'm an ignorant man. I don't know so many things. Please forgive me. И этот человек признался ему, сказал, на самом деле я просто живу здесь, я не так много знаю всего, поэтому я неосознанно сказал такие вещи. But Srila Saraswati Thakur then told his devotees, he said, if I was a Babaji, living here by myself, doing Nirjan Bhajan, and somehow something like this came to my ear, I would just withdraw from that situation and go elsewhere. I would not say anything, I would just remove myself from that situation. Но Сарасвати Такур, он сказал бы следующее. Я, к сожалению, не являюсь отреченным монахом, который живет как Бабаджи сам в своем баджан-кутире. Я публичное лицо, я проповедник. There's one song of Bhaktivinoda Thakur where it says, and hearing such things, Bhakti Vinod is silent. И иногда Бхактивинод в своей поэзии говорит, услышав какие-то оскорбления, Бхактивинод хранит молчание. And Goswami Maharaj once said, but Saraswati Thakur will not be silent. Но, как бы, цитируя Бхактивинода, кто сказал, да, Бхактивинод мог бы промолчать, но не Сарасвати Thakur said, Такур. Sri Jiva Tejastiti. He's like Jiva Goswami. Sometimes he's considered incarnation of Jiva Goswami in terms of his intensity and his Rakha position of protecting the wealth of the Guru Varga. Иногда Сарасвати Такур сравнивает с инкарнацией Дживы Госвами, потому что Джива защищал ценности, духовные ценности наших учителей от нападок. As Jiva Goswami protected the reputation and the wealth of Rup Sanatan, Raghunatha. Он защищал наследие духовное, которое оставил Руп Санатан. Saraswati Thakur said, but I'm not here in the capacity of a Babaji. I'm here as the Acharya of Gaudiya Math. I entered this place in a motor car. I have to say something. I have to take a stand. I have to choose sides. I have to take a position. Сарасвати Такур объяснил своим последователям, сказал, если бы я пришел сюда как смиренный последователь, как верующий, как Бабаджи, я мог бы молчать и не реагировать. Но я приехал сюда на автомобиле с 500 людьми. Я ачарья и проповедник. Я приехал сюда восстановить подлинные истины. Я не могу молчать, когда люди совершают оскорбления в святых местах. Indifference is not an option for me. Поэтому оставаться в бездействии для меня не является выходом. And it's that Saraswati Thakur, upon completing that Brajamandal Parikrama, that he said, put his palm in his forehead and said, oh, I am so unfortunate. I just completed the Brajamandal Parikrama and I couldn't find a single Vaishnava. И этот Сарасвати Такур, он иногда говорил, я только что совершил Браджаманду Парикраму, я очень много кого видел, но, к сожалению, я не встретил ни одного подлинного практикующего вайшнава. And the devotees, this was, as Guru Maharaj said, our Guru Prabhupada Saraswati Thakur's statements were mostly revolutionary. И Шрила Махарадж иногда говорил, то, что говорил Шрила Сарасвати Такур в целом, это были революционные духовные заключения. This was a shock. We just went around Vrindavan and said you couldn't find a single Vaishnava in Vrindavan. И это звучало вполне революционно. В святом месте, где все поклоняются в Кришне, где все вайшнавы, наш гуру пришел и сказал, да, к сожалению, здесь я не нашел ни одного подлинного Maybe if it вайшнава. was Varanasi, Rishikesh, Haridwar. Так можно было сказать в любом месте святом, ну, где шиваиты или персоналисты, или смешанная ситуация, но Вриндаван, куда приходят такие святые. Then they thought, everyone in Vrindavan says this man Ramdas Babaji is a Siddha Mahatma, a Mahapurush. What about Ramdas Babaji?
Но кто-то сказал, подождите, мы же видели Рамдас Бабаджи Махараджа, который является Сиддха Махатмой Пурушей. Люди говорят, что этот старец занимает высочайшее положение. He's chanting 200 rounds every day. Его духовная практика — это 200 кругов святого имени. Reading the works of Rupa and Sanatana. Он изучает священные писания. Sometimes foam is coming out of his mouth. He's showing ecstatic symptoms. Иногда он проявляет экстатические симптомы, пыль, слезы, сопли текут из его щелей. Everyone, remember, there's no greater fame than being known as a devotee of Помните, Krishna. что быть известным как преданный — это самая великая форма гордыни. It's the ultimate pratishta that he has Krishna prema. И существует выше гордыни, чем для человека, чем сказать, он занимает положение преданного Кришны. But Mahaprabhu himself says, "No prema gandasti narapi meharo kandami sobhagya param prakashitam." I don't have a scent of the fragrance of Krishna prema. What to speak of a drop? Но Махапрабху сказал, у меня нет ни капли Кришна према, у меня нет даже частички, я не могу почувствовать ее. So when they offered that man's name to Saraswati Thakur, he said, he is an infant class Vaishnava. Но Сарасвати Такур сказал, я же сказал вам, я не нашел ни одного подлинного, возвышенного преданного. Вы сказали мне про этого Бабаджи, но он начинающий практикующий. Kanishta Adhikari. Он, конечно, адикари. He's a practitioner. Он пытается практиковать сознание. By his practices, he's trying to go up. Он на своем уровне, он пытается подниматься за счет тех практик и аскез, которые совершает. But Guru Maharaj concluded, he said, yes, but Bhaktivinoda Thakur, Srila Saraswati Thakur, that plane that this man is aspiring to, is the plane of his aspiration. They have descended from that plane into this world to distribute something. Но Гуру Махарадж объяснил, он сказал, что есть те, кто пытаются благодаря духовным практикам занять какое-то духовное положение, достичь. Но есть те, кто не зашли из духовного мира, таких личностей, как Бхактивинода Тхакур, Сарасвати Тхакур. Это обитатели духовного мира, которые не зашли сюда, чтобы раздать какие-то духовные сокровища. What is it they've come to distribute? Что за сокровища они пришли раздавать? Srila Guru Maharaj expresses perfectly, ontologically, and in the happy style of his sweet poetry. Сам Шрила Гуру Махарадж написал о их миссии в своей поэзии. Sri Gauranamatam Swarupa Viditam Rupa Grajanadritam Rupatye Pariveshitam Raghugunai Ashraditam Shevitam Jivadye Abhirakshitam Shuka Shiva Brahma Udava Samanitam Sri Radha Parasevanamritam Aho Tadatu Nisho Bhavan. Guru Maharaj identifies here, and Saraswati Thakur saw with his own eyes saying, Bhaktivinoda, this is your wonderful gift to the world. И Гуру Махарадж говорит, Бхактивинода, ты дал невероятное сокровище этому миру. What is it? He's saying, Sri Gauranamatam Swarupa Viditam. As we've told in all these days, only Swarup Damodar knows fully why Mahaprabhu is descended. Суть этого сокровища состоит в том, что никто, кроме Сварупа Дамодара, до конца не мог понять, для чего и почему Махапрабху пришел в этот мир. Radhar Mahima Prema Rasasima. To reveal the glories of Radharani and her Mahabhav Krishna Prema. Он пришел, чтобы проявить славу Радхарани, пережить ее умонастроение, Махабхаву. And Guru Maharaj saying, this is worshipped by Sanatana Goswami Prabhu. Мы знаем, что ему поклонялся Санатана Госвами. And Rupa Goswami and his followers are distributing that through the Bhakti Rasa Shastra. Но через Бхакти Раса Шастру Рупа Госвами и его последователи раздают это все. Srup Damodar to Raghunath Das Goswami and Krishna Das and Chaitanya Charitamritam. They're tasting that substance, and it's becoming even more tasteful, an extension. И от Сварупа Дамодара пришло Рагунат Дас Госвами. И от него Кришнадас Кавираш мог ощутить эти великие чувства, и он написал это в Чайтанья Чаритамрите. Jiva Goswami, Baladev Vidyabhushan, they're protecting that from adulteration, from imitation, and from those who would challenge its authenticity. Но такие великие учителя, как Джива Госвами, Баладев и Дибушин, они охраняли это духовное знание. So what is it? Что это? It says,
that Brahma, Shiva, Sukha, Narada, Uddhava, they all aspire for a drop of this substance. И боги, такие как Брахма и Шива, такие великие святые, как Уддава и Нарада, они стремятся обрести частичку этого сознания Кришны. Shri Radha Padasevanamritamaho Tadatu Misho Bhavan. Oh, Bhaktivinoda Thakur, your gift to the world is Radha Dasyam in the form of the Krishna consciousness movement, the service of the holy lotus feet of Srimati Radharani. Ты принес Радха Дасям, непосредственное служение лотосным стопам Шримати Радхарани, величайшее сокровище духовного мира. Ты принес в мир материи. Guru Maharaj says, see, here he's praising the wealth and the gift of Bhaktivinoda Thakur, but his purpose is to capture Saraswati Thakur. Но очень было четко замечено, что Гуру Махарадж описал положение Бхактивинода в своей поэзии, но он сделал это, чтобы удовлетворить своего гуру Шрилу Сарасвати Тхакура. Bhaktivinoda Thakur is everything to Srila Saraswati. Поскольку Бхактивинода Тхакур занимал высочайшее положение. So Guru Maharaj is saying, if I praise Bhaktivinoda Thakur, then automatically I get Saraswati. Гуру Махарадж сразу понял, что если я смогу прославить Бхактивинода Тхакура, тогда мой гуру Сарасвати Тхакур будет мной доволен. Just like I'm praising Srila Sridhar Maharaj and getting the mercy of Srila Govinda Maharaj. Прославляя Шрила Шридхара Махараджа, я получаю милость Говинда Махараджа. That is how to capture him. Is to praise Guru Maharaj, to serve Guru Maharaj's mat, everything. Then Govinda Maharaj said, then I become that person's slave. We're shocked to hear it, but that's what he's telling. Гурудев всегда говорил, что я раб того, кто слуга моего гуру, кто пришел, чтобы отдать свою энергию в служение моему гуру. Я понимаю его, я поклоняюсь. So Saraswati Thakur, when he saw that, said, who's written this? Сарасвати Тхакур, увидев эти стихи, спросил, кто их написал? Goswami Maharaj said, oh, that is written by Srila Sridhar Maharaj. Госвами Махарадж сказал, эти стихи написал Шридар Махарадж. Saraswati Thakur said, no, Sridhar Maharaj has not written this. Шридар Махарадж, Сарасвати Тхакур сказал, нет, Шридар Махарадж не мог это написать, он не написал это. He said, Bhaktivinoda Thakur has written this through him. Все очень удивились, но Сарасвати Тхакур объяснил. Сам Бхактивинод написал эти прославления через Шридар. Now I am satisfied that what I came to give, one man got it, received it in full. Сейчас, наконец-то, я понимаю, что то, что один человек, что хоть один человек в этом мире может понять, что я принес в этот мир. And now, although I will leave the world, I am satisfied that one man will remain behind who can represent me fully and perfectly, and that is Sridhar Maharaj. И я счастлив, что покидая этот мир, я могу с уверенностью сказать, что хотя бы один человек понял суть моего послания. And that Sridhar Maharaj, Srila Guru Maharaj, he wrote, Vilasatu Hrini Nityam Bhakti Siddhanta Bani. May the divine words and inspiration of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur forever play within our hearts. Но Шридар Махарадж написал множество прекрасных шлок о Сарасвати Тхакуре. И в этой шлоке о Бхакти Сиддханта Бани он сказал, пускай послание этого великого представителя того мира живет в нашем сердце. So we've all come in connection with the Krishna consciousness movement by the grace of Guru and Vaishnava, and try to offer ourselves in service to the holy lotus feet of Srila Saraswati Thakur and his followers. Мы пришли в это движение, в этот поток по милости Гуру и Вайшнавов, наше стремление удовлетворить aspiration of members of Sri Chaitanya Saraswat Mat. В этом суть нашей миссии Шри Чайтанья The Сарасвати. Saraswata, here, Saraswat means Saraswati Thakur and his followers. Сарасвата означает Сарасвати Тхакур и его последователи. And what is their primary activity? Guru says, Gora Gata Grananti is singing the glories of Mahaprabhu. Гора Гата Гринанти – это прославление Махапрабху и его преданных. Mahaprabhu means Radharani. Махапрабху это означает Радхарани. Radha Baba Beauty Subalita Nomi Krishna Swarupam. That's Swarup of Krishna. Это форма Кришны, это его энергия. Jai Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur.
Prabhupada ki Jai. Bhagavan Srila Saraswati Thakur ki Jai. Chaitanya Gauri Mat ki Jai Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai. Jai Thakur ki Jai Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai Jagannath Subhadra Balabhadra ki Jai Bimala Devi ki Jai Bhagavati Devi ki Jai Jai Shri Bhakti Rakal Shri Devi Goswami Maharaj ki Jai Shri Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj ki Jai Shri Chaitanya Saraswati Mat ki Jai Ganga Devi, Juna Devi, Bhakti Devi, Tulsi Devi ki Jai Bhakti Daya Tamara Maharaj ki Jai Jai Bhakti